Hi and welcome to a new episode of White Coat. First, I would like to thank all our great audience for the extraordinary interaction and for the great support we get, especially after the first two episodes of our campaign of obesity, weight loss, and wellness. Today, we'll talk about one of the most common associations that comes along with the obesity, and its #1 cause of death in the United States of America and the whole entire world, which is smoking. The new statistics indicate that at least 24% of high schoolers are smokers, which is almost 1 out of 4 smoking among high schoolers. And now it's the most common form of addiction in the whole entire world. And for that, it's our pleasure and honor to host one of the outstanding physicians in Southern California, Dr. Dalla Tor, to talk about that serious problem. As you know by now, for interaction with the program, you can send in all your questions and concern to our official Facebook page, White Coat, that will be shown on the screen now. Or if you want to interact with our guest for the day directly, you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم وأعزائي مشاهدي وايت كوت بالتحديد، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي وايت كوت. بحب أرحب بيكم في البداية وبحب أشكركم على الانتراكشن والتفاعل الرائع اللي حضراتكم اديتوه لنا especially بعد أول حلقتين في الكامبين الجديدة بتاعتنا الخاصة بالسمنة والويلنس والويت لوس. زي ما انا قلت لحضراتكم التشجيع بتاعكم سواء على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك او المسجات اللي بتبعت لي على الصفحه الشخصيه الحقيقه تشجيع رائع جدا، بنشكركم عليه وبنشكركم على تعضيد البرنامج. النهارده هنتكلم على واحد من المشاكل اللي بتحصل بشكل كبير جدا مع السمنه والاثنين بيحصلوا مع بعض، هو التدخين والسمنه في نفس الوقت. والحقيقه عندنا مفاهيم غلط تماما عن التدخين هنصححها في حلقه النهارده وعلاقته بالسمنه. كمان نقطة مهمة جدا حضراتكم لازم تعرفوها، انه تقريبا رقم 1 او في الاحصائيات التدخين هو رقم 1 من اسباب الموت سواء هنا في امريكا او في العالم كله نتيجة الامراض الكتيرة اللي بيعملها اللي هنناقشها النهاردة كمان في حلقتنا. من الاحصائيات اللي استوقفتني جدا وانا بحضر للحلقة دي هي الهاي سكولرز او اللي هم في مرحلة الثانوي في مصر. تقريبا 24%، يعني 1 من كل 4 في المرحلة دي بيدخنوا. والحقيقة دي إحصائيات كبيرة جدا ومرعبة جدا وكان لازم نتعامل معاها بمزيد من الجدية. والنهاردة أحد الخطوات دي اللي هنناقش فيها مع حضراتكم المشكلة دي، ومش بس هنناقش مشكلة التدخين، هنساعدك كمان إن أنت تتوقف عن التدخين عن طريق مناقشة كل الحلول المتاحة عشان نساعد حضرتك أو حضرتك تتخلصي من المشكلة دي. بيسعدنا ويشرفنا ان يكون معانا واحد من افضل الدكاتره اللي بتتكلم في الموضوع ده، الدكتور دالا تور. هيكون معانا النهارده في الحلقه دي زي ما حضراتكم عارفين من قبل كده. عشان تتفاعلوا معانا تبعتوا كل اسئلتكم عن التدخين صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك اللي دلوقتي قدامكم على الشاشه. ابعتوا لنا كل الاسئله اللي حضراتكم عايزينها عن الموضوع ده، عن مناقشه انواع العلاج اللي موجوده او الادويه اللي موجوده في السوق. هنناقش كل حاجه النهارده، كل دواء وكل اعراضه الجانبيه وازاي ناخده وازاي نعمل اسسمنت كويس لكل حاله ونتعامل معاها. ان شاء الله تكون حلقه بتسعد حضراتكم وتفيدكم بشكل كبير جدا. ويلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهارده من وايت كوت. After our last episode about nutrition and tips for weight loss, we got a lot of questions about the most trusted websites as a source for nutrition, as well as the application that will help you to lose weight and will educate you about calories consumption. And here they are. The most trusted website according to the most registered dietitians for nutrition that can be used as #1 website is
Calorie King, www.calorieking.com. Number 2 website is www.eatwell.com. Number 3 website is www.choosemyplate.gov. And the last one we can use is www.edites.com. And the best applications can help you to monitor your calories intake and help you to lose weight are, number 1 is MyFitnessPal, number 2, Lose It, 3, Fitbit, number 4 is Food Educate, number 5 is Spark People. And the best one, according to a lot of registered dietitian, recommendation is MyFitnessPal. And I will show you now the application and how it looks. Hopefully the internet would help us to do it. That's how it looks. It's the blue application that will be shown on the screen now. We're connected. Okay, I'm sorry for the technical difficulties, but we'll show you the screen and it will be on our webpage. أعزائي مشاهدي وايت كوت في كل مكان في العالم، الحقيقة جالنا أسئلة كتير جدا عن إيه هي الويب سايتس والأبليكيشنز اللي نقدر نستخدمها وتقدر تفهمنا وتعلمنا ازاي نستخدم الكالوريز كونسامشن بتاعتنا. الحقيقه اخترنا لكم الويب سايت دي اكوردنج الريكومنديشن او توصيات الموست ريجسترد دايتيشنز على حوالين العالم. والويب سايت دي زي ما هي قلناها وهتبان قدامكم على حضراتكم في الشاشه دلوقتي هي www.calorieking.com. في كمان eatwell.com، في choosemyplate.gov وده تبع الجفرمنت تبع الحكومه، فبيبقى trusted جدا. كمان في www.edites.com. دول اللي على اليمين تحديدا الويب سايتس اللي حضراتكم ممكن تستخدموها عشان تحصلوا على المعلومات الصح عن النيوتريشن وعن الكالوريز كونسامشن. الحقيقه في كمان ابلكيشنز او تطبيقات بتبقى على الهواتف الذكيه الايام دي، اشهرهم على الاطلاق هو ماي فيتنس بال، في لوز ات، في فيتبت، في فود اديوكيت وسبارك بيبل. انا اخترت الماي فيتنس بال لان هو اكتر تقريبا ابلكيشن زي ما حضراتكم شايفينه على الشاشه، اكتر ابلكيشن تراستد واكتر ابلكيشن بيساعد الناس تقريبا ان هي تلوز ويت. زي ما احنا قلنا كمان بيعلمهم على الكالوريز. والحقيقه ماي فيتنس بال الميزه فيه زي ما حضراتكم شفتوا الصوره بتاعته تاني، وهحاول اكون كونكتد مع حضراتكم واوريكم ازاي بنستخدم ماي فيتنس بال. ده الابلكيشن اللي موجود على الشاشه. هو بيبقى ابلكيشن ازرق اسمه ماي فيتنس بال، والميزه فيه ان انت بتدخل الوجبات بتاعتك اللي انت بتاكلها في اليوم وجبه بوجبه. الميزه الرائعه كمان فيه الثانيه انه بيحسب لك الكالوريز بالظبط، والاستخدام اليومي للكالوريز بتاعك على حسب النوع، على حسب الطول، على حسب الوزن، بيقول لك المفروض تستخدم كام كالوريز في اليوم. والميزه الثالثه الرائعه فيه انه في الكالتشرز، الفود كالتشرز من كل العالم، يعني اي نوع اكل في العالم هتلاقيه فيه. زي ما انا قلت لحضراتكم الحلقه اللي فاتت، حتى الملوخيه في مصر موجوده فيه، الجبنه الرومي، الحاجات اللي هي عمرك ما تتوقع انها تبقى موجوده في ابلكيشن الحقيقه موجوده فيه وبتساعدك على حساب الكالوريز. لو احنا كونكتد اي وقت اثناء الحلقه هوري حضراتكم ازاي نقدر نستخدمه. نحاول قدر الامكان نستخدم الابلكيشنز دي لان هي هتساعدنا كتير في فهم المفهوم العام بتاع الكالوريز، ايه الاكلات الكويسه، ايه الاكلات اللي مش كويسه بالنسبه لنا، وهتساعدنا ان احنا ننظم حياتنا اثناء اليوم. Today's children are tomorrow's leaders, especially if those children have parents who lead by setting an example for their children. And today we'll talk about some tips that would help you to develop leadership skills in your children. Number 1, set a good example for your children. Allowing your children to see how well you balance your business and your personal rules, you will teach them accountability through effective leadership. Number 2, encourage team activities and emphasize perseverance. Identify your children's interest and encourage their participation in group activities, whether sport, music, or any kind of arts they like. At the meantime, teach them that the best leaders learn to handle failures as gracefully as to handle success.
It's important to expose future leaders to disappointment rather than protecting them from it. Children need to learn how to handle loss and move forward when the other team wins, for example. Number 3 is build negotiation skills and decision-making abilities. It's very important to teach our kids the art of compromise. And instead of giving your children firm yes or no to any request, make an offer and teach them how to make an offer and allow them to counter offer for it by offering solid points. At the meantime, try to teach them to look at the positive and negative about any topic before they make a decision. Number 4 is practice confident communication. I'll give you an example for that. You can actually turn a simple dinner to a confidence-building exercise by having your children speak directly to the server, allowing them to order and speak directly to their server. That would help them gain confidence in themselves and will be able to communicate what they need. Number 5, teach them project planning skills. Do not leave children out of planning process. For example, for any event or vacation, get them involved and teach them how to plan for any project. Number 6, encourage reading and reward optimistic thinking. Studies have shown that the benefits of reading, even for fun in childhood, that will help them to read and tend to have greater intellectual progress in a variety of subjects. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الآباء والأمهات في كل مكان في العالم، النهارده اخترنا ان احنا نناقش موضوع مهم جدا، وهو ازاي ننمي مهارات القيادة في أطفالنا، ازاي نخلق منهم قادة قادرين على التفكير واتخاذ القرار. الحقيقة في 6 خطوات مهمة جدا ان احنا نتبعها عشان نعمل الموضوع ده بشكل كويس. رقم 1، ودي اللي احنا بنقولها في كل حلقة، لو عايز تشوف حاجة في ابنك او في بنتك ابتدي بنفسك. مهم جدا ان انت تسيتل اكزامبلز بالنسبة لهم وتديهم الموديل اللي هم يمشوا وراه، وتوريهم ازاي انت منظم في حياتك وازاي بتاخد قراراتك، وتخليهم كمان انفولفد في ده. رقم 2، وده المهم جدا، ان احنا لازم نشجع اولادنا ان هم يمارسوا الانشطه المختلفه، وكمان نوريهم قيمه الاجتهاد والمثابره في العمل. مهم جدا ان احنا نعرف ايه الانترست بتاعت اولادنا وايه الانشطه اللي بيحبوا يشاركوا فيها. كمان من خلال الانشطه دي، واقصد بالانشطه كلمه انشطه هي الانشطه التنافسيه بشكل عام، ان احنا نوريهم ازاي يتناولوا مبدأ الخسارة وازاي يتعاملوا معاها، وكمان ازاي يتعاملوا مع النجاح، لانه التعامل مع الاثنين دول بيبقى مهم جدا في البالانس النفسي بتاع الطفل، وبيعلمه ان هو يتعلم مهارات القيادة بشكل صح جدا. من الحاجات المهمة جدا كمان ان احنا نعلمهم فن التفاوض وفن اتخاذ القرار. يعني نعمل الكلام ده ازاي؟ لانه الجملة شكلها كبير قوي. يعني بدل ما انا اقول كل اجابة لابني او بنتي بآه او لا، دايما احط لهم اوفر. يعني مثلا لو انا عايز ابني او بنتي يرجع البيت الساعه 10 بالليل، ممكن اقول له مثلا انت او انتي هترجعي الساعه 9، ايه رايك؟ فيقول لي انه مثلا لا انا عايز ارجع الساعه 11، ونبتدي نتفاوض لحد ما نوصل لل10 اللي انا عايزها. بس بدل ما انا اقول له او اقول لها هترجعي الساعه 10، يبقى انا احسن بديهم مساحه للتفاوض وبخلق مساحه للنيجوشيشن، وكمان بعلمهم النيجوشيشن سكيلز وفن التفاوض. من الحاجات المهمه جدا رقم 4 اللي هي الكونفيدنت كوميونيكيشن. مهم جدا ان انا اعلمهم التواصل، انه اثناء التواصل مع الاخرين يكون واثق من نفسه. ودي ممكن نعلمها للاطفال من هم صغيرين. اذا احنا رحنا نتعشى بره في اي ريستورانت، اخلي الطفل هو اللي يوردر الميل بتاعته ويتكلم مع الويتر بتاعه عادي خالص، كانه هو اللي بيتواصل معاه، ودي بتديله ثقته في نفسه بدل ما احنا اللي نعمل الاوردرز لاطفالنا. رقم 5، ودي المهمة جدا، ان انا اعلمهم التخطيط الجيد لاي مشروع، اللي هو البروجكت بلاننج سكيلز. يعني ايه اعلمهم ده؟ يعني اي اكتيفيتيز في البيت او اي خطة مستقبلية للاسرة، اجيب ولادي اخليهم انفولد واخليهم يخططوا لاي مثلا اجازة في الصيف، لاي ايفنت جاي، يساعدوني في التخطيط ليه، لانه ده بينمي عندهم مهارات القيادة بشكل كبير جدا. من الحاجات المهمة كمان تشجيعهم على القراية، لانه كل الابحاث قالت انه الاطفال اللي بيقروا حتى فور فن وبيبتدوا يقروا من سن صغير، ده بيعلمهم بشكل كبير جدا انه يبقى عندهم مهارات قياده افضل من غيرهم، وده طبقا لاحدث الدراسات العلميه، لانه كمان بينمي مداركهم بشكل كبير جدا. زي ما انا قلت لحضراتكم، ال6 خطوات دول لو اتبعناهم هنقدر ننمي قاده كويسين جدا، وهنقدر ننمي القياده في اولادنا.
تضحك رغم الألم كرازة. انت اخ حلو قوي، يعني انت ما قعدتش معايا غير 15 سنة، هيبقوا احلى سنة 15 سنة في حياتي. إنك تغفر رغم الجرح كرازة. بطلب من الشعب المصري كله يصلي للي عملوا كده ليل ونهار، ونطلب من ربنا في الأول وفي الآخر يسامحهم وينور عينيهم للحقيقة، هم مضللين. إنك تدي رغم الاحتياج كرازة. عايزة كمان أقول اختبار صغير، إن إحنا من حوالي 10 أيام طبعا إحنا بنحضر عيد الحصاد، فكان يعني ما كانش بصراحة معانا فلوس نقدر نبعت، فبعتنا فلوس بالسلف. إحنا ما كناش متضايقين إن إحنا بنبعتها بالسلف، بالعكس كنا مبسوطين جدا. بس عايزة أقول إن ربنا اتمجد معانا، وامبارح بعت 4 أضعاف المبلغ اللي إنك تكون ظل لسيدك كرازة. الحب والغفران والعطاء أعظم كرازة. تابعونا في أيام عيد الحصاد على الكرمة. مين اللي هيوصل رسالة ربنا للتعبانين؟ احنا اللي هنوصل رسالة. I'm Dr. Nelson Dalla Tor. I was born in Bolivia. My parents were medical missionaries. My dad's from Uruguay, my mom's from Argentina. My brothers and myself, we were born there. I was born really high in the high plains of Bolivia. And that was my first exposure to medicine. I remember my mom giving the people in the towns shots and education. Then in the late 1970s, we migrated to the United States here in the LA area. I went to local schools, and then I went to UCLA for both undergraduate and medical school. Initially, the decision to become a physician, it took a while. I was not sure what I wanted to do, and I was a history major, I liked that. But I also like history and science, and I decided, let me try the sciences. And I also joined a pre-medical club where we went to different locations. We went to Mexico and helped there, and that got me interested in medicine. As a result, I applied for medical school, went to UCLA, and did my residency at Kaiser Permanente in Woodland Hills. I chose family medicine because I liked all the specialties. I liked procedures, I liked internal medicine, I liked kids, and that was, I think, the natural fit for me. I love the relationships I have with my patients. I love being part of their team, part of their family. I could help them with procedures, I could help them with long-term medical problems, and that's what attracts me to family medicine. Currently, I am the director of a family medicine residency at PIH Health in Whittier. And as a result, the other physicians there and myself, we create a team where we train future family medicine. My vision for my patients is that for them to take control of their health. A lot of the problems, medical problems we have, are due to habits we do or due to avoiding getting medical care. And if I value that patients take ownership, that they want to get better, and they work with their physicians to improve their health.
I like a lot of things. I like hiking, camping, also team sports, but ultimate frisbee, soccer. Those are things I like doing. I give credit to my family, my parents, for instilling the values of caring for other people, and also for having this intellectual curiosity to learn more. Stay tuned for me in Alkarma TV, White Coat, on May 12th. I'll see you there. اهلا بحضراتكم مره تانية في حلقتنا النهارده اللي انا بعتبرها حلقه مهمه جدا عن التدخين وعلاقته بالسمنه. هنناقش كل حاجه في التدخين زي ما قلنا النهارده، اسبابه، الاحصائيات بتاعته، واهم من ده كله طرق العلاج وازاي نقدر فعلا ان احنا نساعد حضراتكم ونوصل النهارده بشكل جدي ان احنا نساعد حضراتكم ان تتوقفوا عن التدخين. It's our pleasure and honor today to host one of the outstanding physicians in Southern California, Dr. Nelson Dalla Tor, for the first time in White Coat. Welcome, Dr. Dalla Tor. It's my pleasure. Thank you for having me. It's our honor to have you in White Coat. And it's a serious problem, smoking, and the relation between smoking and obesity, and how would we help our audience with practical steps today to stop smoking. And one of the very, very common myth or bad conceptions about smoking, that stop smoking that would help you to, or smoking would help you to lose weight, and when you stop smoking, you will gain weight. So we need to correct that concept today. Correct. People think that if I stop smoking, I'm going to gain so much weight, that it's not worth it. But studies have shown that the weight gain is temporary, and after several months, it's basically gone. So we shouldn't use the fear of gaining weight as an excuse not to quit. Right. الحقيقه اول سؤال النهارده، وهو من الحاجات اللي بتخوف الساده المشاهدين جدا، انه طول ما انت بتدخن هتقدر ان انت تحافظ على وزنك مظبوط، واول ما توقف تدخين هيبتدي يحصل زياده في الوزن. هي دكتور دالا تور قال انه في ستاديز كتير جدا، واحنا جبنا لحضراتكم منها 3 ستاديز هنحطهم على الشاشه دلوقتي، انه التدخين لما حضرتك توقف تدخين بتزيد وزن بسيط جدا، ولكن بشكل مؤقت، وتقدر ترجع لوزنك الطبيعي تاني بسرعه جدا. يمكن ال3 ستاديز دول لو حطيناهم على الشاشه، عملنا عليهم كليك وحطينا الستاديز نفسها على الشاشه، هنقدر نشوف الكونكلوجن بتاع كل واحده فيهم. وزي ما احنا قلنا لحضراتكم انه التدخين، او ان انت لما تتوقف على التدخين، في دراسات كتيرة لقوا انه مفيش خالص علاقة ما بين زيادة الوزن وان انت تتوقف على التدخين. The second myth that's very common in the society is smoking marijuana as well. And a lot of people are smoking marijuana to put weight on. So what do you think about that and the new studies? Marijuana may increase appetite, but studies have shown that any effects on weight are not very long acting. Right. It's temporary, and so they compared marijuana to placebo, and after some time, there was no real weight gain from So it. whatever the myth is not correct. Correct. It's a myth. Okay. الحقيقة السؤال التاني برضو كان تدخين المروانة. والمروانة من الحاجات الشائعة جدا انه الناس بتستخدمها عشان تزود وزنها وعشان الكلام ده كله. الحقيقة برضو جبنا لحضراتكم 2 ستاديز النهاردة، او دراسات علمية اتعملت سنة 2016 و2017، واثبتت انه تدخين المروانة بشكل عام، او اللي بنسميه البانجو في مصر، ملوش اي علاقة لا بزيادة الوزن ولا نقصان الوزن، لانه زي ما دكتور دالا تور قال انه التدخين او العلاقة بين تدخين المروانة والوزن ده بيبقى زيادة وزن في البداية بس، لكن تاني على اللونج ران مفيش اي علاقة بين تدخين المروانة والوزن على الاطلاق. So there is
a common association between obesity and smoking, Right. and that was shown through the studies. So what's the effect on obesity and smoking on survival, like long term? Long term. Smoking by itself decreases survival dramatically. It's about a 10-year difference. Wow. And if you add obesity, obesity by itself will also decrease survival. But if you add both together, then it's even worse. So smoking And and I think obesity. we have some graphs that Correct, we'll put yeah. it on the screen now, and you can explain it to us better. So on the right side, it shows survival and age for cigarette smokers and non-smokers. And by age 70, there's about a 10-year difference in survival between smokers and non-smokers. And also on your left, there's a graph, survival, age, and obesity. And especially with morbid obesity or severe obesity, the survival decreases dramatically as well. But I would like to add that having smoking with any other disease, smoking and obesity, smoking and diabetes, smoking and hypertension is additive. It's more than additive. It's not. It's like instead of being 2 + 2 = 4, with smoking, it makes the other disease worse. So it becomes 2 + 2 = 5. It's synergistic. synergistic effect. Right. Right. الحقيقة سؤالي الثالث ليه كان على تأثير السمنة والتدخين على سنين الحياة بتاع البشر بشكل عام. فالحقيقة كان في برضو دراستين علميتين اتعملوا على مدار 10 سنين تقريبا من 99 لحد 2010. والحقيقة الدراستين دول ورونا 2 جرافس مهمين جدا. الجراف الأولاني اللي هو على ايدينا الشمال هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي هو العلاقة بين السمنة ومعدل الأعمار للبشر. ولقوا إنه لما بيزيد البي ام اي أو مؤشر كتلة الجسم، وده شرحناه لحضراتكم في الحلقات اللي فاتت إزاي نقدر نحسبه، كل ما بيزيد البي ام اي بتاعك أو مؤشر كتلة الجسم بيقل سنين الحياة. وده نتيجة اوف كورس المشاكل اللي بتحصل نتيجة السمنة. الجراف الثاني اللي على اليمين هو العلاقة ما بين التدخين وبرضه معدل الحياة أو معدل الأعمار بالنسبة للناس. ولقوا أنه تقريبا مع زيادة معدلات التدخين اللي بتحصل أنه معدلات الأعمار تقريبا قلت بنسبة 10 سنين عن الطبيعي، ودي نسبة كبيرة جدا. للمدخنين معدل أعمارهم بيقل 10 سنين عن الناس الطبيعية. Of course, Dr. Dalla Tor, smoking has a lot of cost and a lot of bad effects on people. So would you walk us through like the cost of smoking in a state like California, for example? Sure. I think we have a slide. We have a slide for you. That goes over the cost. Slide 5, I'm sorry. And these are the costs to the state itself or to the insurances, in addition to the cost of a pack of cigarettes, which is around $4 or $5. And the costs per smoker come out to over $4,600 Wow. per year. Per year. So that's very expensive. And then if you add every year and as the disease gets worse, it becomes even more significant. Especially with the cost of hospitalization and all those stuff, it can Right. get up to like $18 billion a year just Correct. in one state as California. That's true, yes. Right? Yeah. الحقيقه برضو الدراسه اللي معموله قدام حضراتكم، او مش دراسه، دي التاكيدات الحكوميه في ولايه زي كاليفورنيا هنا بتقول انه اللي بيكلفوا التدخين على مدار السنه بشكل عام تقريبا في ولايه زي كاليفورنيا بس 18 مليار دولار. التكلفه دي جت من الناس اللي بتشتري السجاير لوحدها، بلس انه لما بيحصل لهم كل الامراض دي وبيدخلوا المستشفى فالانشورنس بتاعهم تقريبا بيتكلف 18 مليار دولار. يعني عشان اقربها لحضراتكم تقريبا نص الاحتياطي النقدي لمصر في ولايه واحده بس. وده تكليف المشاكل او تكلفه المشاكل اللي بتحصل نتيجه التدخين بتبقى مشاكل كبيره جدا جدا جدا. Of course, we would understand better about anything when we read the statistics, and the statistics showing a lot of facts about any disease. Correct. So if you would like to walk us through like some statistics about smoking and all that stuff. So the effects of smoking affect so many other diseases, and we'll get to that later. Right. But in effect, smoking is the #1 cause of death in the United States. It's a big part in lung cancer, in
heart disease, emphysema, etc. And approximately around 18-20% of all high school students start smoking during high school. Right. Each day, more than 3,200 people under 18 smoke their first cigarette. And approximately around 2,100 youth become daily smokers. Wow. 9 out of 10 smokers start before the age of 18, and 98% start before the age of 26. So after the age of 26, the chances get slimmer Correct. if we didn't smoke yet. So it's almost like if you're able to make it to your 20s, you're almost scot-free. You're almost safe. Okay. And what else of statistics that show how big is the problem? So these statistics show the power of prevention. If you could start smoking, if you could never start, it's much, much better than quitting. Right. 75% of smokers want to quit. They really want to quit. But less than 2% of smokers actually quit. Succeed. Succeed, yeah. Wow, that's a huge difference. And so it tells you it's a big difference. Right. It tells you that the desire's there, but cigarette's like a real hook. Right. It won't let go. So, and it tells us prevention is better than cure as well, right? Prevention is better than cure. Right. الحقيقة برضو بعض الإحصائيات اللي هتوري حضراتكم حجم المشكلة، وأنا قصدت إن احنا نبتدي بكمية الإحصائيات دي لأنه هتوري لحضراتكم حجم المشكلة اللي احنا بنعاني منها فعلا الأيام دي. مثلا على سبيل المثال من الإحصائيات دي إنه التدخين هو السبب رقم 1 للموت في كل، مش بس هنا في اليو اس ولكن في كل العالم، هو رقم 1 مسبب من أسباب الموت. حاجة تانية كمان إنه زي ما أنا قلت في البداية من 18 ل 24% من طلاب المرحلة الثانوية أو الهاي سكولرز تقريبا بدأوا إن هم يدخنوا. يعني لو جينا نحسبها بالحسابات البسيطة جدا، 1 من كل 4 ما بين الهاي سكولرز ابتدوا يدخنوا. كمان من الحاجات اللي أنا وقفت قدامها جدا هي معدل الناس اللي بتدخن وعايزة تتوقف عن التدخين. لما عملوا إحصائية بين الناس اللي بتدخن لقوا تقريبا إنه 75% من المدخنين عايزين يقفوا عن التدخين. بس كام في المية بقى اللي بيتوقف فعلا عن التدخين؟ 2% بس. يعني شوف حضراتكم تقريبا 75% عايزين يتوقفوا، ولكن 2% بس هم اللي بينجحوا إن هم فعلا يتوقفوا عن التدخين. زي ما دكتور دالا تور قال شيء بتدمنه بشكل كبير جدا والطلوع منه ما بيبقاش بالسهولة دي، ولكن النهاردة بنقول لحضرتك إنه في حل والموضوع ممكن يتعمل وممكن الناس تنجح فيه بشكل كبير جدا. We'll take a break, then we'll be back to continue. هناخد فاصل ونرجع مع حضراتكم نناقش موضوعنا النهارده عن التدخين. أخبار حوادث هنا وهناك، قتل ودمار في كل مكان، حقد، كراهية بتزيد مع الأيام، حاسس بخوف وقلق وحيرة وعدم أمان؟ خليك فاكر إنها نهاية الأيام، وده وقتنا نزرع ونحصد في حقل الكرمة. عليك دور، صدق وشارك. Part of our message today is to show people how bad is smoking and the effects for it. But at the meantime, there is hope to quit, right? Correct. So what are the diseases and different kind of cancer that any smoker would be liable to? And if there is any direct association between certain kind of cancer and smoking, like direct relation? Sure. First, smoking affects the inside of your blood vessels, the arteries. It's called the endothelium. It's a very important system to keep the arteries from clogging up, from closing, and
knowing the body has to know when to clot, when there's a cut, and when not to clot. Right. If it clots incorrectly, then anything that blood vessel feeds will die. The blood supply will cut. Correct. Right. And since the blood vessels go to every part of the body, goes to the brain, the heart, the intestines, the legs, every part of the body, then because smoking affects that so much, everything's affected. Right. As a result, smoking is very much affected in causing strokes, death from strokes, disability from stroke, and unable to speak, unable to understand family, unable to walk, having to wear diapers. Smoking is directly causing that. Okay. So number one is strokes and blood clotting. Correct. Okay. And what else? Since the heart also needs blood, the arteries going to the heart also get clogged up, and that is directly caused by smoking. You don't have to have any other disease. Smoking by itself will lead to clogging of arteries. And that leads obviously to heart attacks, heart failure, and a lot of suffering. Patients can't walk, they have chest pain, the body swells up, and it's a bad way to go to pass away from. The mouth too, like correct, and then like I'll mention part of the body, and you tell me like. And the mouth too. Then we get into cancers, right, or even blood flow to the mouth. So there's poor healing. Dentists really dislike it when, or they're cautious when they have a patient that smokes because they know that any procedures they do, the teeth will not heal well. Right. And they get rotten sometimes. Correct, they get rotten, or if they replace the tooth, or the cavities get worse. So that's a concern. In addition, then there's direct effect from the smoking in the lungs, and it causes emphysema or COPD. And what happens is that inside the lungs we have a little blebs, little bubbles that help exchange gases. With smoking, it directly destroys those alveoli, and as a result, we have less and less lung. So the gas exchange process itself get affected. Correct. Yeah. Right. And for example, even though our lungs are small, the surface area, if you were to put all the lung outside, it would be as big, almost like a football field. Wow. And that allows gas exchange. But with smoking, that gets decreased, and you start with a football field, and you end up with a basketball field. Wow. Okay. So in a way, and as a result, dying from emphysema is one of the worst ways. Right. Everybody has been punched in the stomach or has fallen and has taken their air out, correct? And it feels like you can't breathe. It's really uncomfortable. So it's going to get this bad at certain point. It's going to get this bad. And unlike when we get our air knocked off, that could last 1 or 2 minutes, but you feel like I can't take it, I can't breathe. But with smoking, it lasts 6 years. Wow. And the person, they can't get out of bed, they can't do anything. They're always short of breath. In fact, in end-stage COPD or end-stage emphysema, the doctors will have to give strong medication like morphine so that the person doesn't have the shortness of breath. Wow. Wow. And what happens to the main artery of the body then, the aorta? Since the main artery is also part of the vascular system, it starts getting damaged, and as a result, it could get into aneurysms, especially abdominal aneurysms, and the person may not know they have it until it's too late, and it could either rupture or start dissecting, and they could suffer from a lot of abdominal pain, and all the blood vessels that the aorta feeds get blocked off immediately. And what happened to the bone density, especially in women, and osteoporosis? And Smoking it's one of the risk factors for osteoporosis. So it's a direct association between smoking and osteoporosis. Osteoporosis. So when we calculate the risk for osteoporosis, if a woman or a man smoke, we know that they have a higher risk. And studies have shown doing x-rays for osteoporosis that is borne out. When it comes to different kind of cancers, and we have this nice slide, I think slide number 7, to show like how many cancers are involved, especially when it comes to smoking. So most of the body
is affected, the cancer is affected through smoking. And maybe the only one that's not so affected is prostate cancer, but bladder cancer, because the urine is carrying all the chemicals from the cigarette, it concentrates there, so bladder cancer, especially lung cancer, 9 out of 10, 9 out of 10 lung cancers, 9 of them are from smoking. Wow. Also, other parts of the body, skin cancers, we have, throat and lung cancer. I wanted to mention that it's not just the smoke that causes that is dangerous. It's the actual tobacco leaf. Right. Some people think, oh, if I do tobacco other ways, if I chew it, or if I hookah or other ways of taking tobacco, I'll be safe. But that's incorrect. For example, people that chew tobacco, they still end up getting throat, tongue, or oral cancers, and those are very severe, hard to treat, very painful. This part of the body has a lot of nerves, and as a result, patients suffer a lot. And people need to understand there is 7,000 different chemicals. Correct, yeah. Just in cigarettes by itself. Not only it's the tobacco leaf has many molecules, and when it gets burned, some of them become free radicals, and the free radicals attach to DNA or attach to other parts of the body and destroy the molecules. But also the additives they do for taste, for preservation. They add things like, I think we have a slide. Slide number 7 still. Number 7, because there is a number here in the slide that really take my attention, the 443,000 deaths per year. Correct. So if you want to put them in order, like what's the highest cause of death to the lowest? Just because of smoking? Just because of smoking. It's I think, lung cancer. But also heart attack. Right. In America, the #1 cause of death is coronary artery disease. Okay. And it leads to either heart attacks or congestive heart failure. But, and since smoking, we know smoking does that, that's one of them. The other one would be a top contributor would be lung cancer. Okay. So the main thing is, I think lung cancer is 128,000 cases, then heart attacks is 126,000 cases out of those 443,000, right? And then other kind of cancers that you explained to us. Correct. Bladder cancer, other types of the body. There's also something called peripheral arterial disease. The arteries going from the heart to the parts of the body end up closing off, arteriosclerosis. Blood flow doesn't reach, so patients end up getting ulcers of the leg, or they end up getting amputations from that, and it's also associated with a high mortality. We have 2 questions on Facebook here from our audience. The first one, somebody's using, since we have been doing this link between obesity and smoking, he has been using Lasix to lose weight. So what do you think of that? So Lasix, or furosemide, is a strong diuretic, and it's used to get rid of water. It works. It causes the kidneys to excrete water and potassium. It could be dangerous if used without supervision, because you could lose a lot of potassium. You could get dehydrated. It has no effect on fat, no effect on sugar. In fact, you might also lose other important minerals with the urine. So I would not recommend it for weight loss. You would not be losing fat. Just water, basically. It's just water, just temporary. Then you'll be thirsty. Then your kidneys will be dehydrated. And if you already have other kidney problems, you might need to kidney failure. And I think the worst part is electrolyte disturbance as well. Correct. And if your potassium goes down way too low, then the heart stops. بالحقيقة قبل ما ترجم كل اللي فات، عايز أفكر حضراتكم إنه الأرقام اللي موجودة على الشاشة دلوقتي، تقدروا حضراتكم لو عندكم أي أسئلة، وخصوصا أنا عارف إنه في أسئلة كتير جاية لنا عن طرق العلاج. كمان عايز أقول لحضراتكم إنه الثلاثة اللي هيتصلوا بينا ونحس إن هم جود كانديديتس لده، يعني هنتكفل بكل المصاريف اللي هي تساعدهم إن هم يوقفوا تدخين، وهنساعدهم بشكل كبير جدا. عايز اقول انه في مشاهده كريمه اتصلت قالت انه حد من الدكاتره قال لها تستخدم ليزكس او اللي هي بنسميها الدايريتكس او الحبوب المدره للبول عشان تفقد وزن. سالت دكتور دالا تور، قال لي
طبعا دي من اكتر الحاجات المضره اللي بتحصل، ان احنا نستخدم الليسكس عشان نفقد وزن. معرفش بيحصل احيانا ان احنا بنشوف ده، انه في دكاتره بتوصف القصه دي، ولكن من اكتر الحاجات المضره، لانه اولا حضرتك هتفقدي ميه بس من وزنك، مش هتفقدي جزء من الدهون اللي انت محتاجه تفقديها. الحاجه الثانيه انه هيحصل الكترولايت ديستربنس، هيحصل خلل في كل الالكترولايتس اللي موجوده في جسمك. دكتور ديلا تور قال ان ممكن يحصل انه حتى توصل انه قلب حضرتك يتوقف. فمن فضل حضرتك ما تستخدميش حكايه الليزكس دي عشان تفقدي وزن. We have another questions. Sure. The bluish coloration in the hands for a smoker. I think burger disease. So burgers, or it could be a part of a peripheral arterial disease. So Burger's disease is almost So like basically, he's a guy and he's asking if there is any medication for that. yes, it's called stop smoking. Okay, so that's the medication. Because it's burgers. We think it's the body's allergic reaction to components of tobacco. Okay. And it leads to not only blue fingers, but with time ulcers, and then with time they start losing. The fingers start falling off. Wow. So it's you're telling them it's gonna get that bad. So the treatment is to stop smoking. The treatment stops smoking. There's no other medication to help. Then I would, if it's happening, then consider getting evaluated to look at your arteries. You know, make sure treat also any problems with cholesterol, diabetes, high blood pressure. But the treatment is stop smoking. Okay. معانا برضو المشاهد كريم اللي بعت لنا على الفيسبوك، وائل قال ان هو بيحصل انه لون ايديه او اطرافه بتزرق وهو مدخن تقريبا بقاله 17 سنه. وائل زي ما قال دكتور دالا تور، العلاج الوحيد للقصه دي هي ان انت تتوقف عن التدخين، لانه هو قال انه التوقف التدخين لوحده هيساعد حكايه انه الاطراف بتبتدي تزرق في وقت من الاوقات. فهو قال انه العلاج الوحيد للحاله دي هو ان انت تتوقف عن التدخين. عايزه بسرعه ارجع تاني اترجم السؤال اللي انا سالته لدكتور دالا تور، ايه هي الامراض اللي بتبقى بتحصل مع التدخين. فعايز ارجع تاني لسلايد 7، والحقيقه في رقم مرعب جدا، 443 ألف حالة وفاة سنويا بس هنا في أمريكا بسبب التدخين أو المشاكل اللي بتحصل للمدخنين. من ال 443 ألف دول 128 ألف حالة بسبب اللنج كانسر، إنه بيحصل كانسر في اللنج بسبب التدخين أو سرطان في الرئة بسبب التدخين. والحقيقة ناس كتير بتتوفى، 128 ألف حالة وفاة سنويا. السبب الثاني من أسباب الوفاة مع التدخين هو الأمراض القلب بشكل عام، 126 ألف حالة. السبب الثالث إنه في أنواع تانية من الكانسر، وهقولها لحضراتكم دلوقتي مع شرح الأمراض، بتسبب 35 ألف حالة. كمان المشاكل الرئة ومشاكل الأزمة والسي او بي دي بتسبب تقريبا 92 ألف حالة. زي ما شايفين حضراتكم أرقام كبيرة جدا 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 لحالات الوفاة، وكل ده بسبب التدخين بس. الحقيقه سلايد 8 ودي برضو سلايد دكتور دالا تور شرحها، الامراض اللي بتحصل نتيجه التدخين. فالحقيقه رقم واحد قال انه بيحصل نوع من الجلطات الدماغيه بسبب انه بيتكون جلطات بسبب التدخين، لانه بيزود معدل لزوجه الدم، وده بيخلينا عرضه للجلطات بشكل كبير جدا. الحاجه الثانيه انه الناس احيانا بيحصل لها نوع من بتفقد بصرها بسبب تاني انه الشريان الرئيسي المغذي للعين بيحصل فيه مشاكل كبيرة جدا نتيجة التدخين. من الحاجات المهمة جدا اللي بنشوفها الانفكشن اللي بيحصل في اللثة، وكتير جدا من الأسنان بتقع بسبب ده. وطبعا بنشوف الألوان اللي مش طبيعية بسبب الكلام ده. من الحاجات اللي بتتأثر تاني في أعضاء جسمنا بالتدخين الشريان الرئيسي في الجسم اللي هو الأورطة، وده بيبقى شريان مهم جدا. وبرضه بيحصل يا اما تمدد في الاوعيه الدمويه او انه بيتقفل، وده برضه مشكله كبيره جدا. مشاكل التدخين، مشاكل القلب، مشاكل الرئه، الامفيزيما والسي او بي دي برضه من الحاجات اللي بتحصل. كمان دكتور دالا تور قال حاجه مهمه جدا، انه هشاشه العظام. كل الابحاث الحديثه اثبتت انه في علاقه وثيقه جدا ما بين الاوستيوبروزيس او هشاشه العظام والتدخين. فده مهم جدا ان حضراتكم تبقوا عارفينه، بالذات للسيدات هشاشة العظام بتبقى كبيرة بشكل كبير جدا. One of the most bad effects for smoking for men is infertility. So how do you explain it to them, and how can you tell them
the bad effects of smoking and men fertility specifically? The male organs also are fed through blood vessels, and since smoking is affecting that, it could cause erectile dysfunction, impotence, and decreased testosterone, and as a result, patients can have erectile dysfunction very early. So it's a warning sign. If that's happening, then smoking is affecting the rest of the body as well. So sometimes it happens in like very early in youth age, between I think 18 and 25. Yeah, it could happen starting in age 20s, in the 20s, especially with heavy smokers. And what happened with the smoking and erectile dysfunction? Like why cause erectile dysfunction very early age? The blood vessels have vasospasm. There's not enough blood flow going to the area. Okay. And as a result, without blood flow, it doesn't work. الحقيقة برضو من الحاجات المهمة اللي أشار ليها دكتور دالا تور دلوقتي إنه بدأنا نشوف في أعراض أو مشاكل كبيرة جدا في الشباب والخصوبة بشكل عام. فالتدخين، ودي نقطة مهمة جدا، التدخين بيأثر على خصوبة الرجال بشكل عام، كمان بيأثر على الانتصاب عند الرجال، لأنه زي ما احنا قلنا الفكرة كلها إنه البارتكلز بتاع التدخين بتتراكم في الجدران الأوعية الدموية وتقفلها تماما، فبتمنع تدفق الدم للأعضاء الجنسية لدى الراجل، وبتعمل مشاكل كبيرة جدا في الانتصاب. وبدأنا نشوف شباب صغير يعني في سن قلنا من 18 ل 25 بيبقى جايين بمشاكل في الانتصاب، ودي مشكلة بتبقى كانت صعب جدا قبل كده تشوفها في سن صغير عند الشباب. فمهم جدا 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 ان احنا ناخد بالنا انه التدخين بيأثر على معدلات الخصوبة في الرجال، كمان بيأثر على الانتصاب عند الرجال، وبنشوفها قلنا في سن صغير جدا جدا اللي هو بنسميه الاي دي او erectile dysfunction، وده بنشوفها في معدلات كبيرة جدا. حاجة تانية هو قالها الحقيقة عايزة أشاركها مع حضراتكم، إنه تقريبا 1 من كل 3 أنواع من الكانسر، كل حالة من كل 3 حالات كانسر بسبب التدخين. يعني شايفين حضراتكم قد إيه مشكلة كبيرة جدا بتسبب كتير من الأمراض. كمان اتناقشنا في فكرة إنه في 7000 كيميكالز بتبقى موجودة في السجاير، وعلى فكرة هنناقش كمان السجاير الإلكترونية، هنناقشها في حلقتنا النهاردة، ونوري حضراتكم إنه حتى النوع ده من التدخين بيبقى مضر بنسبة كتيرة جدا. زي ما حضراتكم شايفين الإحصائيات اللي موجودة على الشاشة، 9 من كل 10 لو 10 patients عندهم lung cancer 9 منهم بسبب التدخين. شايفين حضراتكم قد إيه المشكلة. 1 من كل 3 من الكانسرز من اللي بيموتوا بسبب مرض الكانسر جاي بسبب التدخين. في أنواع من الكانسرز ليها علاقة مباشرة مع التدخين، زي ما دكتور دالا تور قال إنه urinary bladder cancer has a direct association. Right? Correct. The metabolites from smoking get concentrated in the urine, and as they stay in the bladder, it starts causing problems there. What other kinds of cancers, Dr. Dalla Tor, has like direct association between smoking and? So especially oropharyngeal, tongue, lip, buccal, vocal cord, throat. Those are highly associated. Lately, pancreatic too has. Pancreatic and some smoking, but not as much as lung or throat cancer. زي ما دكتور دالا تور دلوقتي قال إنه انواع الكانسر اللي ليها علاقه مباشره وشديده جدا مع التدخين، كل انواع الكانسرز اللي بتيجي في منطقه الفم والحنجره، كمان زي ما احنا قلنا سرطان الرئه، 9 من كل 10 حالات كانسرز بتيجي بسبب التدخين. So now we have like told people all kind of cancers, all kind of disease that they can get out of smoking. The most common question, why smoking is dangerous? Is it the nicotine itself? Like what's going on with the cigarettes? Nicotine has direct effects on the blood vessels, causes vasospasm. That's one effect. And nicotine is the chemical responsible for the addiction. The nicotine goes to the part of the brain that tells us what to do and reward systems. But like we mentioned, cigarettes have a bunch of chemicals that are added for flavor, preservation, and those chemicals, when they get burned, also are dangerous to the body. For example, there's the same ingredients that people use in paint thinners, batteries,
So those are involved in cigarettes. So they're smoking those stuff as well. They're smoking batteries. Tar and asphalt, right? Okay. So all those 7,000 chemicals you told us are involved. 7,000, and then when it gets burned, there's even a multiplication of that. واو. الحقيقة سألته برضو ليه التدخين، يعني احنا قلنا لحضراتكم كل الأمراض دي، طب ليه لسه ايه اللي مضر في السيجارة بشكل عام؟ فقلنا نجيب لحضراتكم السلايد دي عشان تشوفوا حضراتكم المشكلة اللي بتحصل مع التدخين. الحقيقة زي ما دكتور دالا تور قال النيكوتين ده واحد من الأمراض ومن المشاكل اللي موجودة في السيجارة، بس المشكلة مش في النيكوتين بس. النيكوتين على فكرة أحيانا بيدخل في جزء إنه بيشتغل في اللي هي السوائل ضد اللي بتقتل الحشرات، فتخيل إن حضرتك بتدخن ده. كمان حاجة مهمة جدا اللي في السجاير التار أو الأسفلت، الأسفلت بتاع الطريق ده حضرتك بتدخنه. كمان من الحاجات اللي قالها إنه من المواد الكيماوية اللي بتدخل في السيجارة اللي بتدخل في مواد البياض أو الدهان، فتخيل حضرتك بتدخن ده كمان معاه. في 7000 مركب كيميائي موجود في كل سيجاره بيسبب كانسرز، فتخيل حضرتك بتدخن ال 7000 دول مع بعض، وده ممكن يعمل لحضرتك مشاكل كتير قد ايه. فزي ما قلنا كمان تاني اكسيد الكربون اللي هو بيبقى من الحاجات اللي بتتملي بالدم بتاعك وبتقلل ان الاكسجين يبقى في الدم بتاعك وبتقلل الاكسجين في جسمك كله، فدي واحده من المشاكل الكبيره جدا. So smoking is dangerous and addictive. Correct. So why smoking is addictive? And as they call it, the gate opener for all kind of drug addiction. So why it's addictive? The main ingredient, the reason why smoking is addictive is the nicotine. The nicotine acts like a neurotransmitter called dopamine. Dopamine is responsible for telling us, do this again or don't do this again. For example, you're playing a sport, you're playing soccer, and you score a goal, and you feel good about it, that's dopamine telling you, do it again. Or if you do good in an exam and you get good grades, dopamine says, it was worth studying, do it again. So positive reinforcement cycle. Positive reinforcement. And I like the soccer example. Yeah. It was really good. And with nicotine, then it hijacks the whole system, and it sits at the driver's seat and says, I want you to do this over and over. And with time, the body gets used to the nicotine, and the person starts having symptoms when they don't have the nicotine. So they start having withdrawal symptoms. At the meantime, like, what's the triangle for addiction in smoking? Like, when they start smoking, there is a triangle for addiction. Right. So how can we explain it to our audience? So part of it is emotional, part of it is behavioral, part of it is physical. So we develop a relationship to the smoking. We think it makes us feel better, so there's an emotional component. Part of it is we attach smoking to different activities we do, morning coffee, breakfast, car. So all these triggers are attached to smoking, and then when we do those activities, our brains think automatically, I need a cigarette, I need a cigarette. So when we quit, it's better to like cut those pairing with the smoking, like whatever happened with the smoking. Correct. It's difficult because you still have to eat, you still have to drive. Right. But try to find a substitute that is less addictive. Yeah. الحقيقة زي ما قال دكتور دالا تور، رقم واحد على مستوى الإدمان في العالم هو النيكوتين حاليا. فبما إنه النيكوتين هو رقم واحد في مواد الإدمان، فانا قلت له ممكن تشرح لنا ازاي هو يعني اكتر انواع الدراجز ادمانا دلوقتي هو النيكوتين او التدخين. فقال لي انه في مثلث بنستخدمه عشان نشرح الموضوع ده. رقم واحد انه بيتم التعود البدني او الجسماني، وده نتيجه النيكوتين ونتيجه حاجه اسمها ماده كيميائيه في المخ اسمها الدوبامين، وان انت كل ما بتعمل ده فبتحس بشعور معين. على فكرة عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، إنه المخ بتاعنا بيحس النيكوتين بعد 10 ثواني من بداية التدخين. ف 10 ثواني من بداية التدخين بيوصل سيجنال للمخ بتقول الله دي حاجة كويسة، والشعور اللي بتحس بيه هو ده اللي بيخليه أدكتيف. كمان الجزء الايموشنال او الجزء المشاعر بتاعته، ان انت مثلا اتعودت ان انت تطلع همك في التدخين، لو متضايق بتدخن، بعد الاكل بتدخن، سايق بتدخن. فده جزء كمان هنجيله في العلاج، ان احنا لازم نقطع البيرنج او الوصله اللي حاصله ما بين التدخين والظروف او التريجرز المحفزات دي.
الجزء الثالث وده المهم جدا الجزء السلوكي، وده برضو بيبقى له علاج سلوكي هنشرحه لحضراتكم. نقطة مهمة تاني برضو أنا بشكر المخرج عليها، الأسفلت أو التار اللي هو الزفت. فتخيل حضرتك بتدخن زفت كل يوم، فده شيء سيء جدا جدا جدا. لازم نفكر إن احنا نفكر، كل مدخن يفكر كويس قوي قوي في الموضوع ده فعلا عشان يتوقف على التدخين، وهنقول لحضراتكم دي برضو في البلان. So let's give people some hope. When they stop smoking, what happened in our body? Like how our functions improve when they stop smoking? What happens? So the effects could be felt within 30 minutes. 30 minutes as soon as some effects, correct. Heart rate starts going down, the blood pressure starts going down. Within 12 hours, the carbon monoxide, which is a poison to our hemoglobin, to our red blood cells, starts decreasing. And within 3 months or so, our lung function starts improving, and as a result, patients can start feeling a little less short of breath. After about 9 months, coughing and shortness of breath decrease, and at 1 year, the risk of a heart attack is about half that of a smoker. Okay. And then at 5 years, the risk of a stroke is about the same of a non-smoker. So there's hope. If done early, a lot of the body could heal and recover. الحقيقة برضو من الحاجات اللي بتدي أمل، خلينا نوري حضراتكم بيحصل إيه في جسمنا لما بنتوقف عن التدخين. في أول 20 دقيقة بس معدل ضربات قلبك والضغط الدم بتاعك بينزل فورا. بعد 20 دقيقة بيبتدي يرجع للنورمال خلال 20 دقيقة. بعد أول 12 ساعة معدل أول أكسيد الكربون في جسمك بينزل، وده بيساعد جدا إنه نسبة الأكسجين عندك تزيد. خلال 12 أسبوع، وده حوالي تقريبا 3 شهور، وظائف الرئة بتاعتك بتتحسن، كمان الدورة الدموية بتتحسن في جسمك. خلال أول 9 شهور بتبتدي، احنا عارفين كحة المدخنين دي بتبتدي تتحسن تماما. كمان خلال أول 5 سنين تخيلوا حضراتكم معدل الجلطات بيقل تقريبا للنص. وبعد كده من الحاجات المهمة جدا إنه خلال 10 سنين من التوقف عن التدخين، ربنا يعني يديكوا الصحة والعمر، معدل اللنج كانسر أو الكانسر بتاع الرئة بيقل برضو بنسبة النص. فده شيء كويس جدا. تخيلوا حضراتكم إنه ده بيحصل كله، بس بتبتدي تحس كل الأعراض دي في أول 20 دقيقة فقط لا غير. ففي فوائد كتير جدا من إنه حضراتكم المدخن يتوقف عن التدخين، لأن زي ما ورينا لحضراتكم إزاي الجسم بيتعامل مع الحاجات دي، وإزاي جسمنا فعلا بيستفيد جدا من فكرة أو الكونسبت بتاع التوقف على التدخين. So the decision itself to quit, how can we make the decision? Now, like we talked about the problem and complications and everything, and we give them hope. When we stop smoking, that's how our body react to it. Correct. So how we take the decision and how we put it in action when we decide to quit, what kind of factors we consider and how we put it in action. So if someone's ready to quit, they should jump in, and there's help available and they could do it. Okay. If someone's still thinking about it and they're not sure, then they should weigh the costs. What is the cost of continuing to smoke versus quitting? And I think we try to show that the benefits of quitting smoking are so great. Okay. What I tell my patients is that it's important to get your mammogram, your colon check, your prostate check. It's important to control blood pressure, cholesterol, diabetes. But if someone smokes, the best thing they could do is to stop smoking. On top of everything else. I'm not saying everything else is not important, but quitting smoking will give you the biggest bang for your buck. Okay. So expect better results with those like labs if you stop smoking. Correct. It's just that smoking is so dangerous that it's like an old scale, those weight scales. Quitting smoking is more important than hypertension or dyslipidemia. So cost-benefit ratio scale, Correct. kind of. So if you want to give our audience a homework today to do, the smokers, the first thing is to put what they do, like what would they write in their... The first thing is
they have to decide, am I ready? Am I ready to do it? If you're not, if you don't even have the desire to quit, I would suggest to start thinking about it. Okay. Start thinking about it and saying, they say it's possible. And the other message I would like to say, it is possible, and we'll talk about that also. Start thinking about it. Sometimes we don't even have a desire to want to quit. So we ask God, God, give me the desire, and I think God will do that. God So will give you faith that is an important factor in quitting. I think so. We saw how addictive smoking is. 75% of smokers want to quit, only 2% are successful. So sometimes we need a higher power. So to succeed, what we need to do and to quit smoking and succeed. After you told us to put a plan first, first of all to do the cost-benefit ratio, then to put a plan, use our faith, then what we can do else to succeed quitting smoking today. So we create a quit plan, and develop new coping skills, have social support. It's hard to quit if you're the only one in a house or a home that's quitting and everybody else is smoking, because the temptation will always be there. That's one of the questions on Facebook. Somebody's asking, he wants to quit, but his dad and his brother are smoking. So what can he do? That's his question. In America, in other countries, it's easier where now it's illegal to smoke in restaurants or public spaces. So I think having a tough conversation with a family member and saying, I need to do this. Can you guys please smoke in the backyard or outside? And that will help some. And maybe having a family discussion on the dangers of smoking, and maybe everybody could help. Oh, so you told us put a quit plan. That's number one. Number two is new coping skills. Correct. Number three is social support network. So your message today to the family members around smoking, how would they support the decision of quitting smoking? And also encourage them to quit. Also, I think studies have shown that if a group of people, friends or family members quit at the same time, the success rate is higher. Okay. Another questions here, how would they prepare themselves for withdrawal? Because I got a question here saying the withdrawal part is the worst and hardest part. So how would they prepare themselves physically and emotionally for withdrawal? In addition to social support, we're lucky now that we have medications. There's I think another slide on that. Right. There's 2 prescription medications, and there's nicotine to help cut the cravings and the withdrawal symptoms. So you recommend medication to help with the withdrawal? Especially if it's very difficult, medications are available, yes. So لصديقنا هاني اللي كان بيسأل على ازاي اتعامل مع اعراض انسحاب النيكوتين، هنناقش زي ما دكتور دالا تور قال انه في ادويه بتساعد اعراض الانسحاب دي وبتقللها جدا، فهنناقش ده في الجزء اللي جاي على طول. فحضرتك هتسمع انواع الادويه وتشوف حضرتك ايه المناسب ليك وتستخدمه. زي ما دكتور دالا تور قال انه رقم واحد يبقى عندنا بلان او يبقى عندنا خطه، تقعد مع نفسك تقول النهارده انا محتاج ابطل، واللي لسه متردد في ده يحاول يفضل يفكر في ده كل يوم لانه ده هيبقى مهم جدا. الحاجه الثانيه انه تخلق كوبينج سكيلز جديده. يعني ايه كوبينج سكيلز جديده؟ يعني بدل ما حضرتك كنت بتتضايق تطلع بره وتشرب سيجاره، تحاول تعمل حاجه تاني غير ده، وهنقول ازاي ده يتعمل. الحاجه الثالثه زي ما قال دكتور دالا تور ان انت تهيئ نفسك ان انت تتعامل مع اعراض الانسحاب دي. والحاجه الرابعه والمهمه جدا، رسالتي للأسرة اللي حوالين أي مدخن إن أنتوا تساعدوا المدخن ده إنه يبطل، لأنه السوشيال سبورت نتورك اللي حوالين المدخن أو مساعدة الأسرة اللي حواليه بتفرق كتير جدا جدا جدا. So when we talk about withdrawal, what like any smoker, what would he or she expect in withdrawal? Like what kind of symptoms do they expect? So we'll prepare them from now that might happen and that how we help. So the main one will be immense cravings. They'll start thinking about smoking. They'll think, oh, I miss it so much. The thought of smoking will intrude in their thoughts. They'll feel anxious. They won't be able to sleep. And during the daytime, they'll feel sleepy. Sometimes they'll be more irritable, sad, restless, maybe increased appetite. Some people sweat more. Okay. So he needs to prepare for those stuff before he quits smoking.
الحقيقه برضه سالت دكتور دالاتور ايه الاعراض اللي ممكن يعني اي بيشنت قرر انه يسموك يلاقيها في الاول. قال انه شيء من العصبيه، احيانا بيبقى إن بعض الناس بتميل للنوم، بيبقى في مشاعر قلق واضطراب، احيانا مشاعر حزن، احيانا النوم بتاعها ما بيبقاش منظم، بيبقى في اختلاف في الشهيه، احيانا بتزيد شويه. بس زي ما احنا قلنا مهم جدا انه جزء من خطه ان انت تبطل تدخين هو الويت مانجمنت، او انه يحصل يعني مانجمنت للويت بتاعك بشكل كبير جدا. So the coping, how can we change the coping skills as well? So coping there's a saying, the 5 Ds. So we could, when there's a craving, we could delay. Just think, I'll do it later, I'll do it later. Right now, I won't do it. Distract yourself. Drink water, lots of water helps. Taking deep breath, discussing, calling someone else. There's phone numbers for helping to stop smoking. You could call someone, they'll coach you through the moment. Remember, all these cravings will be temporary. As a result, the craving will last a certain amount of time, a half hour or longer, but it will go away. And each day, each week, it will be less, less, less. As some people still continue with strong cravings years afterwards. And once a person quits, I would recommend and suggest a rule saying, I've lost my right to smoking peace of mind. Right. Say that it's like a dog returning to its vomit. We saw what smoking does. It is vomit. Right. Let's call it for what it is. It is right. vomit. It and is. And if a dog, when humans see a dog eating its vomit, it's pretty sick. Right. So going back to smoking is like going back to a poison to vomit. Right. We have a phone call. We'll take a phone call. His name is Wagdi from Texas. Okay. معانا وجدي، اتفضل. It'll be less. Hello? And some people still continue with strong cravings. Do we still have the phone call? Just afterwards. And yes, sir. Person quit. I would recommend it to do we still have the phone call? My right. Yes, sir. Dr. Tamer. It's like a dog. وجدي اتفضل. معلش ممكن تبتدي من can you start over please? شكرا حبيبي. أنا سؤالي بالنسبة للي بيعيشوا وسط مدخنين، زي مثلا كنا في مصر، يعني كان في المكاتب في وسائل المواصلات في الشوارع كم مهول جدا بنستنشقوا من دخان السجاير كل حاجة دي، تأثيرها شديد جدا علينا كان يعني. اوكي، احنا هنناقش ده. دي كانت النقطة الجاية. He's talking about the effect of smoking as a second-hand smokers. Good So question. what's the effect of second-hand smoke? Secondhand smoke, it is dangerous for the family as well. Especially if you have a family member who has asthma or is a premature infant where the lungs were affected, that is very dangerous. Okay. Obviously, if you smoke it directly and it goes to your own lungs, you have a higher dose, but smoking affects everyone around you. Right. That's why a lot of restaurants and public spaces do not allow it, and I think it's a good idea. And some of the studies here have shown that second-hand smoking is as bad as smoking, and it affects their glucose level as well. Correct. So second-hand smoking will precipitate asthma attacks, can affect in children, it affects motivation, multiple things. Sometimes. زي ما دكتور دالا تور قال اخ وجدي انه المشكله انه السكند هاند سموكر او اللي بيدخن او اللي هم ما حول المدخن، الدراسات كلها وكان معانا دراستين بتاكد ده، انه الدراسات كلها بتقول انه السكند هاند سموكينج زيه في السوق بالظبط زي التدخين. كان معانا دراسه بتاكد انه على اللونج ران بيأثر كمان على معدلات الجلوكوز في جسمك، وزي ما قال دكتور دالا تور سيء جدا لللنج للرئتين وكل الحاجات دي. ففي حاجات ما نقدرش نتحكم فيها للاسف. انه السكند هاند سموكر، ودي نصيحتنا كمان لكل المدخنين، انه اللي حواليك كمان بياخدوا كميه دخان زي حضرتك بالظبط. So the hope in medication. What kind of medication do we have and how can we help patients? So I think we're pretty lucky that
There we have medications. We have 7 approved medications. 2 of them are prescription, and 5 of them are different nicotine replacement therapies. Okay. They all treat nicotine withdrawal. They, especially the prescription ones, can double the chance of successful quitting. We can mention names like Sure. Wellbutrin and Chantix if you want to mention their So names. one of them is called bupropion or Wellbutrin, and the other one's varenicline or Chantix. And Chantix is a little better. It has a better results. Bupropion is cheaper. Bupropion or Wellbutrin should not be used if someone has a history of seizures. And varenicline can lead to weird dreams, and it also could lead, if someone has a history of depression or bipolar disorder or any psychiatric condition, they should discuss that first with their psychiatrist. الحقيقة هنيجي لأهم فقرة ودي اللي ناس كتير جدا منتظراها، وعندي كمية أسئلة على الفيسبوك كتيرة جدا عليها، هي الأدوية اللي ممكن نستخدمها عشان نتوقف عن التدخين. زي ما دكتور دالا تور قال، أنا عندي دوايين أساسيين نقدر نستخدمهم وبدايل للنيكوتين في الجسم. الدوايين الأساسيين اللي نقدر نستخدمهم هو حاجة اسمها الشانتكس وحاجة تانية اسمها الويلبيوترين، والخمس بدايل التانية بتنقسم. The 5 nicotine replacement, what are the options that we have for those? They have patches with different doses depending Patches first, okay. how much someone's smoking. They have lozenges, they have gum, they have inhalers, and even they have a nasal spray. And the nasal spray is more expensive. And with Chantix, it's always a good idea to start at a low dose. Okay. Because, or varenicline, because if we start at a high dose, there's more side effects. Okay. If we start at a lower dose, the person will have it's more tolerable. Okay. And it has some kind of nausea side effects too. So how they get like around this? So they could eat the nausea. They could take ginger, eat less, more frequent amounts. But with time, the nausea tends to go away. Or sometimes take it with food. Take it with food. Yeah, they have to maybe experiment. Okay. الحقيقة هنركز بقى في الجزء ده لأنه جزء مهم جدا. قال لي في 5 بدايل للنيكوتين. ال5 بدايل دول هم رقم 1 قال لي الباتش أو اللاصق اللي بيبقى فيه معدلات نيكوتين تقريبا بتبتدي 7 و14 21 وانت طالع. كمان بيبقى فيه اللازنجز، دي حاجة بتتحط في البق هنا من جوه، بتلزق في الجزء ده من البق. كمان في اللبان الطبي، كمان في الانهيلرز أو الاستنشاقات. والجزء الجديد اللي عامل سكسس جامد جدا النيزل سبراي، اللي هو سبراي بتحطه في مناخيرك من جوه. ده ال5 بدايل للنيكوتين واللي بنبتدي بيهم في الاول عشان نشتغل على في نقطه ان انت حضرتك عايز تاني تدخن او اللي بنسميها الكريفنجز بشكل عام. في دوايين مهمين جدا في السوق. رقم 1 الوالبيوترين، وزي ما قال دكتور دالا تور ما بيستخدمش مع الناس اللي عندهم اللي بيجي لهم نوبات صرعيه بشكل عام او عندهم اي مشكله في كهرباء المخ بشكل خاص. ما بنستخدمش الدواء ده لانه بيتعارض مع الفكره دي. الدواء التاني المهم واللي عامل حقيقه نجاح ساحق في السوق سواء هنا او السوق الاوروبي بنسميه الشانتكس. والحقيقه الشانتكس بيبتدي زي ما دكتور دالا تور قال بتبتدي تاخد دوز وتزودها شويه كل يوم. الشانتكس له 2 سايد افكتس معروفين جدا. رقم 1 هي الناس بيبتدي يحصل لها شويه ديبريشن، ده مهم جدا. فلو الناس اللي عندها ديبريشن اساسا او اي مشكله نفسيه زي الباي بولر والحاجات دي ما بنحطهمش على الشانتكس. كمان انه بيعمل شويه غممان نفس خفيفه فممكن حضرتك تاخده مع الاكل. When we get to the cost part of the medicine, because that's a very important factor for the patient, like which one is more expensive, which one is more successful. So let's discuss the cost and the effects. So maybe I would like to review, I think we skipped slide 17. Okay. How to prepare for quitting. Once you're ready, you pick a date. Let's say May 25th. Or you pick a date. Some people pick their birthday, Correct. so it's like a second. But if you don't want to wait 9 months. Right. So you pick the pick closest a date. one. Something when you're ready, and then right before, the night before, you get rid of all the paraphernalia, everything that reminds you of the cigarettes. So the ashtrays, the lighter, if you have paper, if you have tobacco, and you put it in a bag and you throw it away. Anything reminds you of any triggers. Any triggers. Okay.
and that will help. I think that because you're ready, and then if you're going to take medication, you could have start taking the medication 3 days before, so that when you quit, the levels of the medications are already working. Okay. And for the cost-wise, I think we have a slide. Slide 22 shows the costs. Bupropion is very cheap. It's a generic medication. It's been there for a long time. The patch is also very affordable. Chantix, it's cheaper than a cigarette pack. Yeah, but exactly $2 a day, Yeah. like versus $5 or I don't know how Yeah. much is cigarettes, but $5 or $6. Correct. So it's very cheaper to stop smoking than you keep Yeah. smoking. And then Chantix or the varenicline, you won't take it forever. And then that's, $5 times 365 comes out to a pretty penny. الحقيقة لو شفنا نفس السلايد تاني نحطها على الشاشة، دي تكلفة العلاج versus السجاير. رقم واحد اللي هو ال 95 سنت في اليوم، ده تقريبا اللي هو الوالبيوترين. الباتشز او اللاصق الطبي اللي هو بديل النيكوتين تقريبا ده بيكلف $1.68 سنت في اليوم. الشانتكس اللي هو انجح دواء تقريبا في السوق بيساعد القصه دي $2.33 سنت في اليوم. وزي ما الناس بتقول لو حسبنا ده على اللونج ران، انا بحسب ده لتكلفه علبه السجاير في اليوم اللي هي $5-6. يعني لو حضرتك دخنت هتدفع $5-6 في علبه السجاير في اليوم فيرسس 95 سنت للولبيوترين او الباتشز اللاصق او اللبان $1.68 سنت او $2.33 سنت للشانتكس، فارخص بكتير ان انت تبطل. The most effective one very quick in there. I think the most effective one is Chantix. We have a slide for it too, slide 24, I think. Right. Chantix is more effective than the bupropion. The nicotine nasal spray also works pretty well. Slide 24, the active drug versus placebo drug. لو نقدر نحطها على الشاشة. So the nicotine nasal spray is very effective as well, but it's also more costly, more expensive. If the insurance covers and the person's a good candidate, I would start with Chantix. If there's cost issues, Wellbutrin or bupropion is a good choice. زي ما الحقيقة قلنا كمان بنقارن التكلفة، أهم من التكلفة هي التأثير. زي ما حضراتكم شايفين أكتر حاجة مؤثرة ولكن هي الأغلى على الإطلاق هي النيزل سبراي أو السبراي اللي بنرشه في مناخيرنا. تاني أنجح حاجة هو الشانتكس زي ما حضراتكم شايفينه في أقصى اليمين خالص. ده الشانتكس دول أكتر حاجتين ناجحين جدا وبيساعدوا البيشنتس. زي ما أنا قلت لحضراتكم النيزل سبراي هو الأغلى على الإطلاق، الشانتكس $2 في اليوم فقط لا غير. الثالث واحد هو الولبيوترين وده 95 سنت في اليوم. انا عارف انه الحاجات دي قد تكون مكلفه في مصر، لكن انا قلت اول 3 هيتواصلوا معانا ونحس ان هم كانديدز كويسين، احنا اللي هنتكفل بمصاريف العلاج دي، بس حضرتك يكون عندك الرغبه ان انت يعني تتوقف عن التدخين وهنساعد حضرتك بشكل كبير جدا. At the end, before saying thank you so much for being with us in my court, I would like if you want to give like a direct message to any smoker today, what would be your message to him? Sure, I'd love to. The main thing is that smoking is very dangerous, and of all the things your doctor could recommend for you to do, is the most important, in my opinion, is to stop smoking. That's number one. Number two would be that prevention is better than quitting. So if you have family members, you have kids, that preventing them from starting, it's a great option. And then if you need to quit so that they don't start, that should be also help you motivate to quit. And the third one would be is that quitting is doable. There's newer medications, there's newer methods, and if you fail, don't give up. The average smoker has attempted 3 or 4 times quitting before they were successful. So if you fail once, forgive yourself. Stand up, forgive yourself, because I'm going to try again, and do it. And it might take 3 or 4 trials. Thank you so much, Dr. Dalla Tor, for being with us today. It was such a pleasure and honor to have you in my court. Thank you so much. زي ما قال دكتور دالا تور، الحقيقة ابتدي النهارده، حط البلان بتاعتك النهارده حالا دلوقتي، تبتدي وتقول انا هوقف تدخين
عشان خاطر نفسي، عشان خاطر اسرتي. حط تاريخ، اقرب تاريخ بالنسبه لك حطه. مهم جدا ان انت تعرف المشاكل والفوائد اللي هتعود عليك بسبب ده. زي ما قال دكتور دالا تور، مهم جدا ان انت تفهم انه الافريج بيبطلوا بعد 3-4 محاولات. فلو بطلت ورجعت، سامح نفسك، ارفع راسك، قول هبتدي تاني. وزي دايما ما انا بقول في اخر كل حاجه خاصه باي ماده ممكن ادمانها، الذي فيكم اقوى من الذي في العالم. ناخد ايماننا وناخد ربنا كسند لينا ان احنا نبطل، وده هيساعدنا جدا جدا جدا. هنحاول نعمل حلقه تانية عن التدخين لانه في حاجات كتيره ما اتكلمناش عليها، ولكن هرجع لاسئله الفيسبوك. انا اسف ما كانش في وقت ان احنا ناخدها، هرجع لكم ان شاء الله خلال الاسبوع، وهنحاول نعمل حلقه تانية عن التدخين لانه موضوع كبير جدا ومضر جدا، وبقى يعني الاضرار بتاعته صعبه جدا. بشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ونشوفكم في حلقه جديده الاسبوع الجاي من وايت كوت ان شاء الله.